The Ministry of Health, with the collaboration of Civil Defense, has issued a biological warning. The Bolivian hemorrhagic fever mutation, FHB22, has spread to New Zealand. Please wash your hands, close all air entrances, and wear a mask. You also should stay away from any animal, especially if they are mammals. If you have pets, put them outside of your residence. This is a 4-level alert for all the country. Quarantine and martial law have already been declared nationwide. If you or someone near you present any of these symptoms, coughing, sneezing, fever, malaise, migraine, muscle pain, joint pain, petechiae, nasal bleeding, phlegmons, meningitis, organic failure, bleeding and fainting, call 111. The disease has been detected in the regions of Auckland, Northland, Wellington, Waikato, Marlborough and Canterbury. The cities of Auckland, Hamilton, Wellington and Christchurch are the more affected. The FHB22 has already killed around 60 million people worldwide. Please pay attention to the radio or the television for hearing more updates in this life-threatening situation. The Australian government has issued a biological alert for the states of New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, and for the Australian Capital Territory. The Bolivian hemorrhagic fever, FHB22, has been detected in Australia. You should wash your hands, close all air entrances and wear a mask. If you have any pets, put them outside of your residence. It is recommended to avoid contact with any animal. Quarantine and martial law have been declared in these states. If you or someone near you present any of these symptoms, coughing, sneezing, fever, malaise, migraine, muscle pain, joint pain, petechiae, nasal bleeding, phlegmons, meningitis, organic failure, bleeding, and fainting, cal 000. The disease has more intensity in the cities of Adelaide, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Sunshine Coast, and Gold Coast. Residents of these cities should be more careful. Please take seriously this alert. The disease has already killed 60.5 million in the Americas and New Zealand. Please pay attention to the radio and TV for more updates in this life-threatening situation. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan peringatan epidemiologis untuk Provinsi Sumatera Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan. Dan itu juga memperingatkan kemungkinan pemekaran ke provinsi-provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Tolong tetap tenang. Mutasi baru Bolivia demam berdarah, FHB22, sudah sampai ke Indonesia. Cuci tangan Anda, tutup ventilasi, dan kenakan masker. Jika Anda memiliki hewan, tinggalkan mereka di luar. Karantina dan darurat militer telah diberlakukan di pulau-pulau, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Bali. Jika Anda mengalami gejala berikut, demam, bersin, batuk, malaise, migrain, nyeri otot, nyeri sendi, petechiae, mimisan, dahak, meningitis, gagal organ, pendarahan dan pingsan. Hubungi 112. Mohon jangan abaikan alarm ini sampai pemberitahuan lebih lanjut. Harap perhatikan radio atau televisi untuk pembaruan lebih lanjut tentang situasi berbahaya ini.
Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan amaran biohazard untuk negeri Johor, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Demam bola sepak Bolivia, FHB22, telah merebak ke Malaysia. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah kebersihan seperti mencuci tangan, penggunaan topeng dan penutup pengambilan udara ke kediaman anda. Sekiranya anda mempunyai haiwan kesayangan, biarkan mereka diikat di luar sebagai langkah pencegahan kerana sifat penularan penyakit zoonotik. Sekiranya anda melaporkan beberapa gejala berikut: demam, bersin, batuk, malaise, migrain, sakit otot, sakit sendi, peterciae, mimisan, kahak, meningitis, kegagalan organ, pendarahan dan pingsan. Hubungi 999 Tentera Darat dan karantina telah diisytiharkan di peringkat nasional. 3,800 orang telah meninggal dunia kerana penyakit ini pada masa mesej ini. Perhatikan radio dan televisyen untuk lebih banyak maklumat masa depan. The following message is issued at the request of the Department of Health. The Bolivian hemorrhagic fever, FHB22, has been detected in the Philippines. Please remain calm. Follow hygiene procedures such as washing hands, wearing a mask and closing all air vents. Stay away from any animals. If you have pets, keep them outside your shelter. Do not discard this alert until new advice. If you report any of these symptoms: cough, sneezing, fever, malaise, migraine, muscle pain, joint pain, petechiae, nasal bleeding, phlegmons, meningitis, organic failure, bleeding and fainting, call 911. At the moment it is reported that 10,000 have died nationwide, but mainly in the cities of Manila, Quezon City, Davao City, Cebu City and Zamboanga City. If you live in any of the previously said cities, take extra precautions. Stay tuned to the local media for hearing more updates on this dangerous situation. Ang sumusunod na mensahe ay inilabas sa kahilingan ng Kagawaran ng Kalusugan. Ang Bolivian hemorrhagic fever, FHB22, ay napansin sa Pilipinas. Mangyaring manatiling mahinahon, sundin ang mga pamamaraan sa kalinisan tulad ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng maskara at pagsara ng lahat ng mga pasukan sa hangin. Manatiling malayo sa anumang hayop. Kung mayroon kang mga alagang hayop, ilagay ang mga ito sa labas ng iyong tirahan. Huwag itapon ang alerto na ito hanggang sa bagong payo. Kung naguulat ka ng alinman sa mga sintomas na ito, pag-ubo, pagbahing, lagnat, malaise, migraine, sakit sa kalamnan, pinagsamang sakit, petechiae, pagdurugong ngasal, phlegmons, meningitis, organic failure, bleeding at fainting, tumawag sa 911. Sa sandaling ito ay naiulat na 10,000 ang namatay sa buong bansa. Ngunit higit sa lahat sa mga lungsod ng Maynila, lungsod Quezon, lungsod ng Davao, lungsod ng Cebu at lungsod ng Zamboanga. Kung nakatira ka sa alinman sa mga naunang sinabi lungsod, kumuha ng dagdag na pag-iingat, manatiling nakatutok sa lokal na media para sa pagdinig ng higit pang mga pag-update sa mapanganib na sitwasyong ito. Please pay attention to this important message. This is an alarm signal. Please tune to a radio station or TV right now. Do not panic. The Bolivian hemorrhagic fever, FHB22, has spread to Singapore. Quarantine and martial law have been declared in all the country. For your security, please follow these recommendations. Wash your hands for at least 20 seconds before and after going outside. Close all air entrances to your residence. The disease can be transmitted by air. Wear a mask especially if you are outside. If you are outside, go to your residence immediately. If you have pets, put them outside of your house. The disease can be transmitted zoonotically.
It is recommended to stay away from any animals, especially if they are mammals. If you experience these symptoms: coughing, sneezing, fever, malaise, migraine, muscle pain, joint pain, petechiae, nasal bleeding, phlegmons, meningitis, organic failure, bleeding and fainting, call 995. Please pay attention to the radio or TV for future updates in this dangerous situation.กระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำเตือนสำหรับกรุงเทพพัทยาอยุธยาเกาะสมุยกระบี่และภูเก็ตอย่าตกใจปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยเช่นล้างมือสวมหน้ากากและปิดช่องระบายอากาศทั้งหมดในบ้านห้ามสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหากคุณเลี้ยงพวกมันไว้เป็นสัตว์เลี้ยงให้ปล่อยพวกมันไว้ข้างนอกพร้อมสายจูงหากคุณอยู่นอกกลับไปที่ที่พักของคุณทันทีหากคุณมีไข้จามไอเวียนศีรษะไมเกรนปวดกล้ามเนื้อปวดข้อเลือดกำเดาไหลเสมหะเยื่อหุ้มสมองอักเสบอวัยวะล้มเหลวเลือดออกเป็นลมโต1669มีรายงานผู้เสียชีวิตประมาณ 50,000 ถึง 100,000 คนน.เวลาที่ข้อความนี้ให้ความสนใจกับวิทยุและโทรทัศน์สำหรับข้อความฉุกเฉินในอนาคต The Ministry of Health and Family Welfare has issued a biological alert for the states of Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal and Maharashtra. The Bolivian hemorrhagic fever mutation, FHB22, has spread to these states. It is recommended to all citizens to wash their hands, wear a mask and close all air entrances. Please avoid animals. If you have any animals, put them outside of your residence. Quarantine and martial law have been declared nationwide. If you report coughing, sneezing, fever, malaise, migraine, muscle pain, joint pain, petechiae, nasal bleeding, phlegmons, meningitis, organic failure, bleeding and fainting, call 112. Please pay attention to the radio and television to hear more information about this situation. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन राज्यों के लिए एक जैविक अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र बोलिवियन हेमोरेजिक फीवर म्यूटेशन FHB22 इन राज्यों में फैल गया है। सभी नागरिकों को हाथ धोने, मास्क पहनने और सभी हवाई प्रवेश द्वार बंद करने की सलाह दी जाती है। कृपया जानवरों से बचें। अगर आपके पास कोई जानवर है तो उसे अपने घर के बाहर रख दें। देश भर में क्वारंटीन और मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है। यदि आप रिपोर्ट करते हैं खांसी, छींकना, बुखार, अस्वस्थता, माइग्रेन, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, पेटिक्रिया, नाक से खून बहना, कफ, मेनिंजाइटिस, जैविक विफलता, रक्तस्राव और बेहोशी 112 पर कॉल करें। कृपया इस स्थिति के बारे में अधिक जानकारी सुनने के लिए रेडियो और टेलीविजन पर ध्यान दें। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক হরিয়ানা, দিল্লি, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ নিচের বার্তাটি বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে জারি করা হয়েছে। বলিভিয়ান হেমোরেজিক জ্বর FHB22 এই জাতির কাছে পৌঁছেছে। এটি শনাক্ত করা হয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া এবং নারায়ণগঞ্জে। সারা দেশে কোয়ারেন্টাইন এবং সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। এই রোগটি বায়ু এবং জুনোটিক দ্বারা প্রেরণ করা হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে দূরে থাকুন। আপনার যদি পোষা প্রাণী থাকে তবে তাদের বাইরে নিয়ে যান।
যদি আপনি অনুভব করেন জ্বর, হাঁচি, কাশি, ম্যালাইজ, মাইগ্রেন, পেশি ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, পেটেচিয়া, অনুনাসিক রক্তপাত, কফন, মেনিনজাইটিস, অঙ্গ ব্যর্থতা, রক্তপাত এবং মূর্ছা, 999 কল করুন। ভবিষ্যতের বার্তাগুলির জন্য দয়া করে রেডিও এবং টেলিভিশনে মনোযোগ দিন।中华人民共和国政府已在以下领域发出最高警报：北京、天津、上海、浙江、江苏、广东、台湾、香港、澳门，以及以下领域的中级警报：河北、山东、安徽、福建、江西、湖南、广西、海南。玻利维亚出血热 FHB22 的突变已在该国检测到，请保持冷静。采取卫生措施，例如返回住所、洗手、关闭进气口壶、戴口罩。请远离哺乳动物。如果您有宠物，请将它们带到外面。已经宣布隔离湖戒严等措施，类似于2年前发生的 SARS-CoV-2 流行。如果您遇到大量以下症状：发烧、打喷嚏、咳嗽、不适、偏头痛、肌肉痛、关节痛、瘀点、流鼻血、痰、脑膜炎、器质性衰竭、出血壶昏厥，拨打120或您的私人救护车服务。关注广播湖电视以获取更多未来信息。注意力，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 注意力。卫生和福利部已向全国发出生物警告，玻利维亚出血热 FHB22 已抵达台湾，请保持冷静，采取洗手、戴口罩、关闭所有空气入口等卫生措施。如果你有宠物，把它们放在外面，避免与哺乳动物有任何接触。全国已宣布隔离和戒严。如果您出现以下任何症状：咳嗽、打喷嚏、发烧、不适、偏头痛、肌肉疼痛、关节疼痛、瘀点、鼻出血、痰、脑膜炎、器质性衰竭、出血、昏厥，拨打119。全国已有1000人死亡。请注意广播和电视，以收听更多未来的紧急信息。보건복지부는 경기도, 경남도, 부산광역시, 울산광역시, 이천광역시, 서울특별구에 대해 생물학적 경고를 발령했다. 대한민국에서 볼리비아 출혈열 돌연변이 FHB22가 발견되었습니다. 공포에 질리지 말 것. 손 씻기, 마스크 사용과 같은 위생 조치를 따르고 거주지의 모든 공기 출입구를 닫으십시오. 동물을 멀리하십시오. 애완동물이 있으면 질병의 매개체이기 때문에 집 밖에 두십시오. 검역과 계엄령은 이미 전국적으로 선포되었습니다. 다음 증상을 보고하는 경우 기침, 재채기, 팔열, 불쾌감, 편두통, 근육통, 관절통, 점상출혈, 코출혈, 갈래, 수막염, 유기적 장애, 출혈 및 실시인 119번으로 전화하십시오. 2,000명이 이미 질병으로 인해 사망했습니다. 그리고 많은 이미 감염되었습니다. 북한이 이러한 약점을 악용할 위험이 높으므로 핵공격 시 비상대책을 마련해 주십시오. 권고될 때까지 경고를 버리지 마십시오. 이 생명을 위협하는 상황에 대한 자세한 정보는 현지 언론을 계속 지켜봐 주십시오.
バイオハザードアラートです。落ち着いてください。次の都道府県には最大レベルの警告があります。東京、神奈川、愛知、京都、大阪、福岡、北海道。さらに、次の都道府県に対して中レベルの警告があります。熊本、佐賀、大分、山口、兵庫、和歌山、奈良、三重、滋賀、福井、岐阜、長野、静岡、山梨、埼玉、千葉。マチュポウイルス FHB-22 の突然変異が日本に広がった。手洗い、マスクの使用などの衛生対策を講じ、住居へのすべての吸気口を閉じてください。海外にいる場合は、すぐに自宅に戻ってください。検疫と戒厳令は全国的に宣言されています。あらゆる種類の哺乳類に近づかないでください。ペットを飼っている場合は、外に置いてください。この病気には、空中及び人獣共通感染症の特性があります。あなたが経験した場合、発熱、くしゃみ、咳、倦怠感、片頭痛、筋肉痛、関節、天井出血、鼻血、フレグモン、髄膜炎、気質的障害、出血、失神、119番に電話、追って通知があるまで、このアラートを却下しないでください。この状況での将来の情報については、ラジオまたはテレビに注意を払ってください。조선민주주의인민공화국 정부는 전염병 경보를 발령했다가 손을 씻고 마스크를 착용하고 모든 공기 흡입구를 닫으십시오. 포유류와의 접촉을 피하십시오. 평양과 남한 접경 지역에 검역과 계엄령이 내려졌다가 진정해 김정은 위원장은 이미 안전한 곳에 있다. 이 질병의 증상은 다음과 같습니다. 발열, 재채기, 기침, 권태감, 편두통, 근육통, 관절통, 점상출혈, 토출혈, 가래, 수막염, 기질적 부전, 출혈 및 실신. 자세한 내용은 라디오 및 텔레비전에 주의하십시오. Серынчтозик, 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 серынчтозик. Эрл Мэндин Ямнайс Мнгофь, Дунгофь, ТВ, Сленгы, Дарханул Боланул Анбатр Хотен Нислоим Гудат Зариулсан Сарем Жилы Гаргаже. Боливинцу Сархак Халурл ТФHB 22 мутация Монголбрат Гекценбайна. Гаругарах, Масксх. Оршин сюда газренхайп хорцик хайх зерк эрлахуинаргах им жекавнау. Хверфтант герин тижеврам дынхтнамтен байгая болгада белгарай. Хверфтант тихиолдвал, халурах, нейтех, ханялгах, бумба, мигрень, булчинфтх, емчфтх, питихия, хамрнсус алдалат, цер, менингит, эрхтник дутагдал, цусалдах, ухайналдах. Дудлага 103. Улсенхмжейнт хариоцер, цергин байдалзерласан. Монгол Тальхедин 1000 Насбарш, 2000 Халдвартарсан Байна. Дахин Мадагдых Хартиален Серлгик Пхарейдин Тухай Долгерангим Дуэлек Радио, телевизор Анхайрлхендулаху. Минздрав предупредил об опасности биологического заболевания. Боливийская геморрагическая лихорадка, FHB-22, достигла России. Сохраняйте спокойствие,
пожалуйста. Пожалуйста, примите меры для здоровья, такие как мытье рук, наденьте маску и закройте все воздухозаборники. Если вы находитесь за границей, немедленно вернитесь к месту жительства. В этих районах объявлен карантин и военное положение, и некоторые из них предположительно. Если вы сообщите о следующих симптомах: лихорадка, чихание, кашель, недомогание, мигрень, мышечная боль, боль в суставах, петехии, носовые кровотечения, флегмоны, менингит, органная недостаточность, кровотечение и обморок, звоните 103 или 122. Пожалуйста, обратите внимание на будущие обновления в этой опасной ситуации.